Good morning, everyone. Today we are going to study about our second module, that is soaps and detergents. And first we have to study soaps. Soap is actually sodium or potassium salts of a long chain carboxylic acid which has a cleansing property in water. That means the soap is actually sodium or potassium salt of a long chain carboxylic acid, that is called a fatty acid. So that is soap is a sodium or potassium salts of fatty acids, and it is a salt of strong base, that is sodium hydroxide or potassium hydroxide, and a weak acid, that is carboxylic acid. So actually soap solution is basic in nature. So some examples of soaps are sodium stearate, sodium palmitate, etc. So this is the structure of sodium stearate, and നമുക്കറിയാം this structure is non-evaluative. നിങ്ങൾ structure പഠിക്കണ്ട. You can give an example like this one. So C17H35COONA. This is sodium stearate. And another is sodium palmitate. This is the sodium salt of palmitic acid. So soap is prepared by the alkaline hydrolysis of oils and fats. You are familiar that oils and fats are triglycerides. So triglycerides is nothing but it is actually an ester. So ester of fatty acid and glycerol. So the fats and oils are actually triglycerides. That means it is actually an ester of fatty acid, long chain fatty acid and glycerol. So on hydrolysis with sodium hydroxide or potassium hydroxide, you will get the glycerol and sodium or potassium salt of fatty acid. So this is actually our soap. So glycerol is actually a byproduct of this soap manufacturing. Then types of soap. So there are several types of soaps are available. The soaps can be classified into several types. First type is hard soap or washing soap. So the washing soaps are generally formed by sodium salts of fatty acids prepared by the saponification of cheap oils or fat with the caustic soda and hard in consistency and known as hard soap. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ചീപ്പ് ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചീപ്പ് ഓയിലും അനിമൽ ഫാറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിനെ സാപ്പോണിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ കോസ്റ്റിക് സോഡ വെച്ച്, അതായത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വെച്ച് സാപ്പോണിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സോപ്പിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഹാർഡ് സോപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ they are also called washing soap. So they usually contain sodium silicates, that is white clay as filler, cheap perfume to cover the smell of raw soap. They cannot be used for bathing because they have excess alkali and it harms the skin. Then second type of soap is soft soap or toilet soap. So that we are using for bathing purpose, that is actually soft soap or toilet soap. This is actually the potassium salts of fatty acids prepared by the saponification of best quality oil and fats with a calculated quantity of caustic potash, and also called a soft soap. So after saponification, these soaps are made free from excess alkali by a method called salting out process. Salting out process എന്ന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട്, അതായത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഇട്ടിട്ട് ആ സോപ്പിനെ നമ്മൾ സോൾട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതായത് ഒരു സോളിഡ് ഫോമിലേക്ക് അത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അതിനെ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സോപ്പായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്നവരാണ് സോൾട്ടിങ് ഔട്ട് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പൊട്ടാസ്യം സോൾട്സ് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് സോപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നത് ടോയ്ലറ്റ് സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. It can be add some additives like dyes, perfumes, creams, oils, bactericides. Then these soaps are more expensive than hard soap, and they are soft in consistency, and they are more soluble in water. Then third category is medicated soap or antibacterial soap. അത് നമുക്കറിയാം, നമ്മളുടെ സോപ്പ് മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്കറിയാം ആയുർവേദിക് സോപ്പുകൾ, മെഡിസിനൽ സോപ്പുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി കോൾഡ് മെഡിക്കേറ്റഡ് സോപ്പ് ഓർ ആന്റിബാക്ടീരിയൽ സോപ്പ് എന്ന് പറയും. സോ ദിസ് ടോയ്ലറ്റ് സോപ്പ് കണ്ടെയ്ൻ ആന്റിബാക്ടീരിയൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ലൈക്ക് കാർബോളിക് ആസിഡ്. നമ്മുടെ ലൈഫ് ഓയിൽ ഉള്ളത് കാർബോളിക് ആസിഡ്, അതായത് ഫിനോളിന്റെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഓയിൽ പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഗീവ്സ് ദ
bactericidal activity. They used to kill microorganisms on the exposed part of the body or wounds. Examples of such soaps are Dettol, Lifebuoy, Savlon, Neem, Margo, etc. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ. Then transparent soap. നമുക്കറിയാം പിയേഴ്സ്, പിന്നെ ചന്ദ്രികയുടെ തന്നെ ഗ്ലിസറോൾ സോപ്പ്. അപ്പൊ അതിന് പേര് തന്നെ ഗ്ലിസറോൾ സോപ്പ് എന്നാണ്. സോ ദീസ് ആർ ട്രാൻസ്പെറന്റ് സോപ്പ്. So transparent soap is clear soap with high glycerin or glycerol content. നമുക്കറിയാം സോപ്പ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഗ്ലിസറോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ട്രാൻസ്പെറന്റ് സോപ്പ് ഈസ് ലെസ് ഡ്രൈയിങ് ദാൻ ഒപ്പേക് സോപ്പ് ആൻഡ് ക്യാൻ ഹാവ് അഡീഷണൽ എമുലന്റ് ഓയിൽ സച്ച് ആസ് ഷീ ബട്ടർ ഓർ ജോജോബ ഓയിൽ ആഡഡ് ടു ഇറ്റ്. അപ്പൊ ഇതിന് കുറച്ച് മോയ്സ്ചറൈസിങ് ആക്ഷനും കൂടെ കൂടുതലുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഗ്ലിസറോൾ നമുക്കറിയാം മോയ്സ്ചർ, മറ്റേ ഡ്രൈ സ്കിന്നിന് നമ്മളോട് പറയുന്നതാണ് നമ്മളെ ഗ്ലിസറോൾ സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മറ്റേ കെമിസ്ട്രി പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഒക്കെ ചെയ്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ്. അതായത് റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ക്രിസ്റ്റല് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ റീക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ സോപ്പിനെ നമ്മൾ ഗ്ലിസറോളിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ റീക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് മേക്ക് ഇറ്റ് ട്രാൻസ്പെറന്റ്. One has to dissolve the soap in enough solvent to make the crystal so small and the light will be freely passed through the soap, which makes it looks transparent. So this is actually called the alcohol recrystallization. അപ്പൊ ട്രാൻസ്പെറന്റ് സോപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതിൽ ഹൈ ഗ്ലിസറോൾ കണ്ടന്റ് വേണം. പിന്നെ we are adding some moisturizing agents. We can add that is shea butter. Then this is dissolved in alcohol and recrystallized. So when it recrystallizes, it's become transparent in nature. The solvent can be glycerol alcohol mixture. So it is called the alcohol recrystallization. Then other soaps, besides sodium or potassium salts, there are some soaps such as calcium soap, magnesium soap, which are formed as a result of interaction of calcium, magnesium, aluminum, lead, etc. with the fatty acid. അപ്പൊ നമുക്ക് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം മാത്രമല്ല കാൽസ്യവും മഗ്നീഷ്യവും അലൂമിനിയം ഒക്കെ വെച്ച് സോപ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷെ we are not used for washing or bathing purpose. It is actually used for the lubricants in paints and lubricants in automobiles. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും പെയിന്റ്സിലൊക്കെ ലൂബ്രിക്കൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോപ്പാണ് ആക്ച്വലി കാൽസ്യം ഓർ മഗ്നീഷ്യം ഓർ അലൂമിനിയം സോപ്സ് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ്. ഇനി ലിക്വിഡ് സോപ്സ്. സോ ലിക്വിഡ് സോപ്സ് നമുക്കറിയാം, നമുക്കിപ്പോ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ലിക്വിഡ് സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഹാൻഡ് വാഷുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോഡി ലോഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് വരുന്നത് ലിക്വിഡ് സോപ്പ് ആയിട്ടാണ്. സോ 1800 വരെ ലിക്വിഡ് സോപ്പ് വാസ് നോട്ട് ഇൻവെന്റഡ്. സോ ലിക്വിഡ് സോപ്പ് ഈസ് ജനറലി പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, then caustic potash, that is potassium hydroxide, borax, glycerin, sugar and water. The coconut oil is heated in a water kettle at about 50 degrees Celsius and then agitated with the potassium lime, that is potassium hydroxide. Considerable foaming indicates saponification. So now sugar, borax and glycerin are added and the mixture is stirred with a known quantity of water. The mixture is filtered and perfume as well as coloring matter are added. It is then packed in labeled bottles. Liquid soaps have also been prepared by making use of mixture of potassium hydroxide or sodium hydroxide. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സാധാരണ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിൽ നമ്മൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ലിക്വിഡ് സോപ്പിന്. ദെൻ നമ്മൾ സാധാരണ സോപ്പ് മേടിക്കുമ്പോൾ സോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യം കാണുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മമ്മൂട്ടിയുടെ സോപ്പിന്റെ ഒരു പരസ്യത്തിലുണ്ട്, അതായത് എലാരിയ എന്ന് പറയുന്ന സോപ്പുണ്ട്, TFM കണ്ടന്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം. സോ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി TFM? TFM is actually the total fatty matter. അപ്പോ എലാരിയ ഗ്രേഡ് 1 സോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പരസ്യം തന്നെ. നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് മമ്മൂട്ടിയുടെ പരസ്യം ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ്. അതില് മറ്റേ മമ്മൂട്ടി പറയുന്നതാണ് മിനിമം 76% TFM ഉള്ളതിനെ മാത്രമേ ഗ്രേഡ് 1 സോപ്പായിട്ട് പറയുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാത്തിനും സോപ്പാണ്, ഇതാണ് ഗ്രേഡ് 1 സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്.
So total fatty matter is one of the most important characteristics of describing the quality of soap. That is, total fatty matter is actually the soap content. അപ്പോൾ സോഡിയം സോൾസ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഓർ പൊട്ടാസ്യം സോൾസ് ഫാറ്റി ആസിഡിന്റെ എത്ര കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് TFM. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ടോട്ടൽ ഫാറ്റി മാറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഇഫ് ഈ എന്താ പറയുന്നത്, ഇഫ് ഈ hydrolyze the soap, we can determine the content of the total fatty matter present in the soap. അപ്പോൾ ഗ്രേഡ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിമം 76 വേണം. ഗ്രേഡ് 2 മീൻസ് 70 to 76. നമ്മുടെ സാധാരണ സോപ്പുകളെല്ലാം വരുന്നത് ഈ 70 to 76 റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. ദെൻ നമ്മുടെ വേറെ സോപ്പുകളൊക്കെ 60 to 70 റേഞ്ചിലും വരുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഗ്രേഡ് 1 മീൻസ് മിനിമം 76. ദാറ്റ് മീൻസ് എബോവ് 76 ആയിരിക്കണം. Then grade 2 means 70 to 76 and grade 3 means 60 to 70. Then bathing bars. ബാത്തിങ് ബാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഗ്രേഡ് എല്ലാവരെയും പറയുന്നുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ടുഡേ 85% ഓഫ് ബാത്തിങ് സോപ്സ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ആർ നോട്ട് ടോയ്ലറ്റ് സോപ്പ്, ഈവൻ ഇഫ് ദേ ആർ പ്രൊമോട്ടഡ് ബൈ സം സെലിബ്രിറ്റീസ്. നമുക്കറിയാം സോപ്പുകളെല്ലാം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെലിബ്രിറ്റീസ് ആണ്. പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സോപ്പ് ആർ നോട്ട് സോപ്പ്, ആക്ച്വലി ബാത്തിങ് ബാർസ്. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന്റെ പുറകിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചാൽ ബാത്തിങ് ബാർ എന്ന്. So bathing bar is not actually soap. It is actually എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ esters of fatty acid ester sulfonates, fatty alkylamide, fatty alcohol, ethoxylate, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് bathing bars എന്ന് പറയുന്നത്. So it is actually not made from fats and acids. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, മറ്റേ ആൽക്കണൈറ്റ്സ്, എസ്റ്റർ സൾഫണേറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കും. എന്താണ് ഈ ബാത്തിങ് ബാറിന്റെ കാര്യം? സോ വൈ ബാത്തിങ് ബാർസ്? സോ നമുക്ക് സോപ്പ്, സോഡിയം ഓർ പൊട്ടാസ്യം സോൾട്സ് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ബാത്തിങ് ബാറിന്റെ ആവശ്യം വന്നത്? സോ 1985 ഇന്ത്യയിൽ വലിയൊരു വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസിന്റെ ഷോർട്ടേജ് നേരിട്ടു. അപ്പൊ ഷോർട്ടേജ് നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഈ സോപ്പ് മാനുഫാക്ചറിനോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ബാത്തിങ് ബാർസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അതായത് നിങ്ങൾ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിക്കോ, വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ് യൂസ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു. സോ അങ്ങനെ വന്ന സോപ്പുകളാണ് ബാത്തിങ് ബാർസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോപ്പുകളിൽ ഒരു 50 to 60% എന്ന് പറയുന്നത് ബാത്തിങ് ബാർസ് ആണ്. നിങ്ങളത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, they are not labeled as soap, they are labeled as ബാത്തിങ് ബാർസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വാട്ട് ആർ സോപ്സ്, ഹൗ സോപ്പ് ഈസ് മാനുഫാക്ചേർഡ്, ആൻഡ് ഹൗ ദ സോപ്പ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ്, ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ different grades in soap, and what you mean by bathing bar. Okay, thank you.